Dorwet. Radhakishan sir. Sir, good morning. Start webinars. Good morning to you all. Today we are going to have session on a webinar session on technology for online learning in education. Welcome to all the participants. It's my privilege to welcome Sri Omkar Bali. I am going to give his brief introduction. Omkar Bali is co-principal investigator and implementation head of education technology program called Connected Learning Initiative, CLIX, at Tata Institute of Social Science, Mumbai. CLIX program is also implemented in 300 schools of Telangana state. Among these, Sirsil is also one of among these districts. He has experience spanning the fields of information technology and education. He has closely worked with the government and low-fee private schools to improve teaching learning practices through teacher professional development and also teaching. He also has expertise in designing activity-based learning and has worked with Rishi Valley Institute for Educational Resources, RIVER, for designing a dissemination model for their multi-grade, multi-level methodology, that is MGML. I invite you to this session, sir. Please continue the session. Yeah, thank you so much, Dr. Radhakrishna Garu. Let me share my screen. Okay. Good morning, all the teachers. It's a privilege that I'm here, and SCRT has given me the opportunity to talk about technology for online learning in school education. We have been working with Government of Telangana for past 5 years with the CLIX program, and that also gives us some experience of field implementation, like how technology works in the field and what works, what doesn't work. And that experience also brings us to work on the educational technology space. And a lot of, in today's presentation, I will be bringing the experience of CLIX program. Before I start, I thought I will ask a few questions to the participants, and maybe you can put it on the chat. The first question would be this. We are in this current situation of COVID, and all of us have started webinars, we have started attending courses. So what do you think? Will ICT be able to address the issues that we are currently facing with the school education? You can respond in your chat, yes, no, some extent, not sure, or you don't know, whatever. I'm going to ask one more question after this. So maybe you have to respond by one single word or maybe a phrase, 2-3 words.
The next question would be this. What are the current challenges of using technology in education? And especially the teachers are from the different parts of the state, from urban, semi-urban, rural, very remote locations. So what kind of challenges you see when we talk about using technology in education? I think this is a big question which many of you might be having, that maybe for some it is making sense, for maybe some it is not making sense, or maybe for some they are thinking and they are open. So what comes to your mind? When I think about this, I think about these words, and still there are some question marks. For example, I definitely think about access to device. I'm sure many of you might also be thinking about access to device. It can be mobile, it can be computer, it can be laptop, it can be tablet. And maybe we also have access to devices, but maybe we are not very comfortable with the technology devices or software or applications. So even our digital skills might be a challenging maybe sometimes. In technology, I think one more point which keeps coming to the surface is again about data privacy. The more and more technology we are using, the more and more also we are exposed, and our data is exposed. So maybe this is also a challenge which we might be thinking about. Yeah, I'll go to, I thought before we get into the details of it, we see, because the concerns are, it talks about something. For example, this report, which is by Government of India only, the report talks about access to two things. One is device, second is access to internet data. And we constantly see that with every year, there is an increase in subscription to data and also to mobile devices or any wireless device. So why I'm showing this information? Because it indicates something. It indicates that we are moving in certain direction, and slowly there is increase to access to devices and also to the data. And recently with the COVID situation, there was a study done by, again, a group called Associate Chambers of Commerce of India and a consulting company. And it was just a week back, this report was released. And it talked about that in 2017, we had 468 million users using smartphone. But by 2022, we expect to have around 850 million population having smartphones. So why I am bringing this? Because the concern which we have now, I think with time it may change, but access to device comes with its own baggages. But this is how it looks. Now the question is, why are we here? Why are we here, and why is this particular webinar we are doing? The purpose of this webinar is, especially I want to bring that what kind of affordance technology can bring. Technology, em affordances ma gurinchi tevagalutundi. Ante how technology can help us, and maybe how technology may not be able to help us. So especially ee session lo nenu technology maku ela help chestundi aa vishayam pella nenu focus cheyalanuntunanu. Second is, technology only oka particular tool, నాకు ఒకటి అప్లికేషన్ తెలిసింది, నాకు ఒక టూల్ తెలిసింది, అలా కాకుండా కూడా టెక్నాలజీ ఎలా క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ క్లాస్ రూమ్ లో ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతుంది, ఆ విషయంలో కూడా నేను ఈరోజు మాట్లాడాలనుకుంటున్నా. ఇంకా వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సెషన్? మేబీ మీరు అనుకుంటుంటారేమో, మా ఊర్లో ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు, వాళ్ళకాడ రెగ్యులర్ ఫోన్ ఉన్నది, వాళ్ళకాడ ఏం డివైస్ లేదు, డేటా లేదు. బట్ ఇట్స్ ఫైన్. మేబీ today they don't have, maybe they don't have now. But what we are doing is, maybe 40%, 50% of people who have access to data device, maybe we are using that. Inka technology ante what, inka nenu em discuss cheyalanuntunna ante, technology doesn't mean that
a student or a teacher has to be in front of device all the time. Technology ante only నేను స్క్రీన్ ముందే ఉంటాను, స్క్రీన్ లో నేను చూస్తూ ఉంటాను, అట్లా కూడా కాదు టెక్నాలజీ అంటే. So we are preparing for present and future with all these webinars what are happening now. So what are the specific objectives of this session? ఒకటి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి నేను బేసిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానండి. వాట్ ఈస్ వర్చువల్ లెర్నింగ్, వాట్ ఈస్ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్, and what is synchronous, asynchronous, especially technology ante only screen దగ్గర కాకుండా ఎలా hands on activities are also important అని అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. And I will focus a little bit on how assessments can be designed in the virtual space. ఎందుకంటే అసెస్మెంట్స్ చాలా టీచర్స్ అందరికి అసెస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయి. అంటే మేము టాపిక్స్ చదివించి మేము ఎగ్జామ్స్ కి ఎలా రెడీ చేయాలి, ఆర్ వాళ్ళకు టాపిక్స్ చదివిస్తేప్పుడు మేము అసెస్మెంట్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి. స్పెషలీ ఇట్లా రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉంటే మేము ఫేస్ టు ఫేస్ లేం, పేపర్ పెన్సిల్ లేదు, అప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేయాలి టెక్నాలజీ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని అని అది కూడా డిస్కస్ చేయాలంటున్నా. ఇంకా వర్చువల్ స్పేస్ లో ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందని అది కూడా ఈ సెషన్ లో ఫోకస్ చేయాలంటున్నాను. So let us start with two things. Online learning ante okkate definition emunnadante, online learning ante మేము ఎప్పుడు ఆన్లైన్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మేము ఎలా ఈ సెషన్ లో ఉన్నాం, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్. సో అంటే సింక్రోనస్ ఇది. సో ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ లో టూ మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎంఫసిస్ వస్తుంది. ఒకటి అంటే వర్చువల్ స్కూలింగ్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ అ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్. వర్చువల్ స్కూలింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే అది కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీ బేస్డ్, అక్కడ ఫేస్ టు ఫేస్ ఏ కాంపోనెంట్ ఉండదు. అట్లా స్టడీస్ అట్లా లెర్నింగ్ మేము కంప్లీట్లీ వర్చువల్ స్కూలింగ్ అంటాము. అక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్ కూడా కంప్యూటర్ ద్వారా ఆర్ ఎనీ పర్టికులర్ డివైస్ ద్వారా టీచర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు, అసైన్మెంట్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు, లెసన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. ఇంకా స్టూడెంట్స్ కూడా ఓన్లీ కంప్యూటర్ ద్వారానే అన్ని యాక్సెస్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళ మధ్యలో ఏం ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. వర్చువల్ స్కూలింగ్ విచ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ దెమ్. బట్ వర్చువల్ స్కూలింగ్ లో కూడా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏం అడ్వాంటేజెస్ అంటే మీకు ఒక ఫిజికల్ స్పేస్ అవసరం లేదు, ఇంకా మీకు ఫేస్ టు ఫేస్ కలవకుండా కూడా మీరు సింక్రోనస్ టూల్, మేము ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం సింక్రోనస్, అట్లా టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని సింక్రోనస్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. వాళ్ళకి టైం దొరికినప్పుడు వాళ్ళు లెసన్ ప్లాన్స్ చదువుకోవచ్చు, వాళ్ళ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో వర్చువల్ స్కూల్లో అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ లేదు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇంకా వర్చువల్ స్కూల్లో ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్ ఏం కావాలంటే ఒక పర్టికులర్ లెర్నర్ క్యాన్ గో ఆన్ దేర్ ఓన్ స్పీడ్. They can go on their own speed. If student don't have to have a fixed time that from morning 7 to morning whatever 9 to 10 they have to study a particular topic. So in virtual school comes with a lot of flexibility. But when it comes to blended learning ante meer already put chestundra blended learning lo face to face component is must, that we meet our learner face to face definitely, but there is a component where teachers and students are engaging online or with some technology platforms. ఇప్పుడు చాలా గవర్నమెంట్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తుండ్రంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్లీ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ 2 days పిల్లలకి స్కూల్ పిలిచి మిగతా రోజులు వాళ్ళు టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా టెక్నాలజీ ఆర్ వాట్సాప్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి పెడతాం టీచర్స్. ఈ మోడల్ ఈస్ కాల్డ్ అ బ్లెండెడ్ మోడల్. So it has its own advantage. Endukante first of all, teachers and students, when they meet face to face, the human interaction builds and the social learning builds, and it helps in the learning process. And inka endante collaborative learning gurinchi kuda face to face interactions chala useful aitayi. So blended learning is a virtual learning, but in addition to virtual learning, it also has face-to-face component. ఇప్పుడు చాలా టీచర్స్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఎన్రోల్ చేస్తారు, అది కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ ఉంటే అది వర్చువల్ స్కూలింగ్. బట్ వాళ్ళు ఒక వర్క్ షాప్ అటెండ్ చేసి 4 days 5 days వర్క్ షాప్ అటెండ్ చేసి ఒక కోర్స్ ఎన్రోల్ చేస్తే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్. సో when we say technology based education, so these two they keep coming in the picture.
Second thing is synchronous learning and asynchronous learning. ఇవన్నీ ఎందుకంటున్నా, ఇవన్నీ మేము ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, మీరు ముందు వెళ్తా మీరు కూడా ఇట్లా ప్లాన్ చేసేది అవసరం పడుతుండొచ్చు. మీరు కూడా సింక్రోనస్ సెషన్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి పడుతుంది, asynchronous sessions plans you may have to plan. So synchronous is completely when all the users, all the participants have to be present online at a time. So ఇప్పుడు మేము చేసే సెషన్, ఇది యూట్యూబ్ లో మీరు చూసే సెషన్, ఇట్స్ a synchronous. మేమందరం ఆన్లైన్ ఉన్నాం, మేము ఇంటరాక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు చాట్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ చేస్తుండ్రు. ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, మీరు వాయిస్ ద్వారా కూడా ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఇప్పుడు లేదు, బట్ వాయిస్ ద్వారా కూడా ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So synchronous is when every participant is together and logged in. So there are few applications which are there which we use. We don't have to go into those things. Yeah. So what are the advantages of synchronous thing? Synchronous ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఎలా అంటే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సెషన్ తీసుకుంటున్నా, మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందంటే ఇప్పటికి ఎప్పుడు మీరు ఆ చాట్ లో క్వశ్చన్ వేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, మా గ్రూప్ చాలా లార్జ్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు, 300-400 టీచర్స్ ఉండొచ్చు. maybe the teacher or the facilitator might not be able to answer all the questions. But in a small class where there are 30 students, 40 students, and teacher is doing a synchronous session, so they may be able to manage the discussion. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, పియర్ డిస్కషన్ కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెషన్ లో కూడా ప్యానలిస్ట్ ఉన్నారు, 4-5 ప్యానలిస్ట్ ఉన్నారు. ఆ ప్యానల్ కూడా మేము డిస్కషన్ చేయొచ్చు, పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అట్ ఎ టైం డిస్కషన్ చేయొచ్చు. ఇంకా synchronous advantage ఇంకా ఏంటంటే, we are talking to each other at a real time, so it helps in connect. మేము ఈ రోజు మెసేజ్ పెడితే మీరు రేపు చూసి నాకు రెస్పాండ్ ఇస్తున్నట్లా లేదు, ఇప్పటికే ఎప్పుడు నడుస్తుంది. సో పిల్లలకు మధ్యలో అది చాలా అవసరం పడుతుంది. మేము కంప్లీట్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్సాప్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవుతున్నాం అనుకోండి, సో ది engagement might weaken. So there is an importance of having a synchronous engagement with students. So in future, if we are doing, we may have to have synchronous engagement with students if we are especially not able to meet students face to face. What are the major limitations of synchronous? Its major is infrastructure, which is about device. People need to have device to connect into synchronous. And second is, they need to have a good internet speed to be connected. For example, in remote locations, we may have, not necessarily, but we may have challenge that there is not a proper internet connectivity and it hampers the synchronous. ఇంకా synchronous లో ఒకసారి ఏమైతుందంటే, అందరి connections problem అయ్యి కూడా ఆ సెషనే మీకు ప్రాపర్ కాదు. సో synchronous has especially the technological challenges. And importantly, in synchronous, the facilitator need to be comfortable and little bit savvy with the technology tool so that they are able to facilitate the discussion. So this is about synchronous communication and learning. Asynchronous, మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లార్జ్లీ మా కంట్రీలో ఇప్పుడు టీచర్స్ మేనేజ్ చేసేది ఎలా పిల్లలతో పని చేస్తుంటే, ఇట్ ఈస్ అ asynchronous మోడల్. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు వెకేషన్ ఉన్నాయి, అందుకనే వెకేషన్ పిల్లలు కాకుండా వేరే పిల్లలు వాళ్ళ సిలబస్ కంప్లీట్ కాలేదు, ఆర్ కొందరి సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బట్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలన్నది, వాళ్ళతో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యే చాట్ అటెంప్ట్ చేస్తుండ్రు, వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెడుతుండ్రు ఆర్ వాట్సాప్ లో కంటెంట్ పెడుతుండ్రు. So students are looking at that content, they are studying whatever they are doing, the activities, and they are coming back. So it's not real time. Ante meeku akkadakade at a time discussions aita levu, maybe konta aitundొచ్చు, but it's asynchronous. Or meer em chesindru, teachers meer oka activity ichindru and 2 days, after 2 days మీరు మళ్ళీ పిల్లలతో అడుగుతుండ్రు, మీరు ఎలా చేసిండ్రు యాక్టివిటీ, ఏం మీరు చేసిండ్రు, మీరు మాకు చూపియండి. సో asynchronous is a disconnected, it's a connected, but there is a time delay in this. And the systems which mostly teachers have been using is WhatsApp and Telegram. ఒక లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది Moodle. సో అది కూడా యూజువల్లీ చాలా టీచర్స్ యూజ్ చేస్తారు. So maybe there will be a separate session for Moodle for all the teachers, then maybe you will understand about Moodle there. Yeah. So I will briefly talk about how does assessment look in virtual environment, and especially when you have also started interacting with students. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నానండి.
అసెస్మెంట్ ఇన్ వర్చువల్ లెర్నింగ్ లో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది మీరు ఇప్పుడు మాక్సిమం టీచర్స్ ట్రై చేస్తుండంటే ఒక క్వశ్చన్ మీరు పోస్ట్ చేస్తుండ్రు వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా. నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్ కాన్వర్జేషన్ నేను ఒక క్లిక్స్ టీచర్ ఛత్తీస్గఢ్ టీచర్ తో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఆ టీచర్ ఇట్లా క్వశ్చన్ ఒక పోస్ట్ చేసింది, వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ స్క్వేర్ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ సర్కిల్స్ అండ్ కనెక్టింగ్ లైన్స్. ఇక్కడ ఎలా టీచర్ ప్లాన్ చేసిందంటే ఈ క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేసి టెలిగ్రామ్ పైన ఇది చేసింది. అది అయిన తర్వాత పిల్లలు ఇక్కడ ఫస్ట్ మేము ఇక్కడ ఇది చూస్తున్నాం కదా, ఇది పేపర్ స్క్రీన్ షాట్. పిల్లలు పేపర్ పైన ఇది రాసిండ్రు. మీరు కూడా చాలా టీచర్స్ ఇలానే చేస్తుండొచ్చు, ఇప్పుడు పేపర్ పైన రాసి వాళ్ళు వాట్సాప్ ద్వారా పంపుతుండొచ్చు. సో ఈ పేపర్ లో టీచర్ ఏం చేసింది, అన్ని రెస్పాన్సెస్ అరౌండ్ దేవర్ అరౌండ్ సమ్ 20-25 రెస్పాన్సెస్. సో ఆ రెస్పాన్సెస్ అన్ని చూసి టీచర్ ఏం చేసిందంటే షీ లుక్డ్ ఎట్ ఎ సర్టన్ ప్యాటర్న్. అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా రావాలా, ఎందుకంటే మేము ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా పేపర్ పెన్నే ఉండాలా, దానికి ఇంకా ఏమైనా టెక్నాలజీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చా అని ఈ టీచర్ ఎలా చేసిందంటే ఫర్ జియోమెట్రిక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక టూల్ ఉన్నది జియోజిబ్రా అని. ఆ జియోజిబ్రా టూల్ పైన ఇది సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇట్లా రిటర్న్ లో ఆన్సర్ చేసింది కదా, సేమ్ ఆ టూల్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి చూసి తర్వాత ఇంకొకసారి విత్ ఫిగర్ మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయమని చెప్పింది. So what she was doing, it was more like a formative assessment when she was doing. So the learning was happening, but at the same time she was doing formative assessment of the learning. So what she did is to make the activity even more interesting and also engage them in better learning process. So what she did is she used this tool. Then all the students started sharing this GeoGebra picture. Then based on these two responses, she did their assessment about this particular concept. So that is how she did it. So I say this as an open-ended question, which we may also have to plan with our students. So when we are working with our students, we don't have to jump directly to one solution, but we have to put it in a sequential, plan it and design it, and use technology very meaningfully and ask students to engage on such tools. This is one example which I thought I should give about open-ended question. It was open-ended for students. Now, this I want to show, especially we see that technology and largely lot of videos, and technology means we jump very much to the YouTube videos. So, but I think videos can also be used very interestingly. They can be integrated very interestingly. So here, this is one more example which I want to show. Why I am showing this example? Because this is how we will be looking at resources in the field. Like Mark students ఒక concept, for example, let us say that మీకు 10th exam revision చేపియాలి ఉన్న పిల్లలకు. They already have textbook, but maybe they are not engaging much with the textbook. So you as a teacher maybe మాకు ఒక ఇంట్లో రిసోర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి పడుతుందేమో which student might find it interesting and may engage with it. So atlati purpose gurinchi kuda we will have to search for some resources. So this is one example which I want to show about motion. Here a teacher want to introduce the concept of motion, and especially with the idea of distance and time, basically displacement, distance and time they want to introduce. So what the teacher does here is WhatsApp ద్వారానే అనుకుందాం ఇప్పుడు మోషన్ గురించి వాళ్ళకు చదివియాలనుకుంటాం. So the teacher sends only this first video and asks this question.
Yeah, there are two ways of doing it. As a teacher, I send this, and again, open-ended question. I ask students, tell me why are you able to tell that the boat is moving or not moving? One way of doing this. Then teacher may post this. Yeah. So there are two ways in which the teacher can share the first video, ask for response, or the teacher can share both the videos and ask for the comparison. And in that process, in multiple ways, the teacher can use it. For example, if the teacher has already taught, teacher munde motion certification anta ayipoyindi, uppudu assess cheyalanటుండికి వాళ్ళకి ఎంత అర్థమయ్యేదానికి కూడా ఇది యూస్ చేయొచ్చు. Or to start with the idea of motion itself, the teacher can use it. So as a teacher, we will have to look about how I want to use this. And again, this can be an open-ended question, and it can be used for introducing and starting the topic, or after the topic is done, maybe the teacher wants to use it for assessment. So again, how will that student will respond? If they have to respond by any technology device, or whatever device they have to respond. But this is something which is applicable for regular classroom also. Sorry. I will show one more this thing. This is again a video, but here I'm introducing how multiple choice question is designed. And ఏ టూల్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసిండ్రు, అండ్ స్పెషలీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ డిజైన్ చేసే దాంట్లో కూడా ఎలా డిజైన్ చేసిండ్రు అంటే అసెస్మెంట్ కంప్లీట్లీ నా ఎండ్ ఎగ్జామ్ లో ఎంత మార్క్స్ వస్తున్నాయి అది చూసేదానిక, ఆర్ నేను చదివించే టాపిక్ మంచిగా అర్థం కావాలని నేను దాంట్లో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసినాను, సో దట్ స్టూడెంట్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ బెటర్. So you will see one example here. I will play this very short thing. It is a story where a new boy joins to a school, and the teacher is introducing that boy to the class. Then based on this story, the objective here is the objective of a student. If we show this video to a student, the purpose of this video is to for the listening skills of the student, to improve the listening skills of the student. So based on the listening, the questions are designed here. I'll just play a short, not a full video. Okay, sorry. I think the video, the audio is not coming. I thought the audio is coming, but it's okay. So basically, here, that's what as I said, the teacher is introducing a student here, and the students in the classroom, they are talking about what they have done in the weekend. Like 3-4 students have told that they have done that. Some of them have gone to market. కొందరు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉండి వాళ్ళ సిస్టర్కి హెల్ప్ చేసిండ్రు, కొందరు ఒక అమ్మాయి పిక్చర్ చూసింది అని అట్లా వాళ్ళు చెప్తుండ్రు. సో ఇంకా టీచర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వచ్చే కొత్త అబ్బాయికి హెల్ప్ చేయమని చెప్తుంది.
So let us see how is the assessment design for this assessment design. So yeah. So if you can see my screen, so yeah. So after listening to the story, this is how assessment looks like. For example, a question, what is the main theme, main thing that happens in the story? The question is the teacher and the class. Now the student have to respond. A question, a story అయిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఈ రెస్పాండ్ చేయాలి క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్కి ఎంత ఈ స్టోరీ అర్థమైందని. For example, how it is designed. Let us say that I click on talk about story is the teacher and the class talk about Zoe's likes and dislikes. Zoe ante a kotta abbayi atani likes and dislikes gurinchi discuss chesinamani class lo cheptundi. So let me select this and click and check answer. Sorry, check answer. Yeah. So what it says wrong, but at the same time it gives me a prompt saying that wouldn't this be a part of an introduction that a new student goes through? So this likes dislikes introduction part untada later lo ostunda. So now it says, now would you like to look at the options and try again? And malla story koddi recap is that today we have a new student in class. Let's welcome him. This is Zoe. Yeah, no problem. Audio I'm not playing. So so again this gives a prompt. So what happens, it gives a prompt saying that you again think about it. So maybe based on my recalling, I click again on some other option. Help Zoe with his study. The teacher and the class help Zoe with his study. Now I will check the answer. It says wrong. Well, the teacher asked the student to help Zoe and is helpful too, but is that what happens in the entire story? It again prompts that is that happens in the entire story. Recall the audio, discuss this question with your partner and try again. Then maybe let us say I click on this. Then I say check answer. Then it says very good, you're correct. The audio story today was about how Zoe is welcomed by his new classmates in Chotapur. So what is happening in this assessment design is at every wrong attempt also we are reinforcing and we are scaffolding the student. అంటే అక్కడ తప్పు చేస్తే కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, తప్పు చేస్తే నేను కొద్ది మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సో దట్ మీరు ఆ స్టోరీకి మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న క్లూ కూడా ఆలోచించి యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ద న్యూ ఆప్షన్. సో దట్ ఈస్ హౌ ది one way of designing assessment where we are helping children, even though they are making mistakes, we are helping them to understand their story. So what I think, even teachers may have to use such tools, because మీరు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో వీడియోస్ పంపుతుండ్రేమో, పంపిన తర్వాత పిల్లలకి ఎలా అర్థమైంది మేము చూడాలి. ఒకటైతే వాళ్ళు కూడా పేపర్లో రాసి నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించినట్లు వాళ్ళు అట్లా కూడా చేయొచ్చు, పేపర్తో రాసి చేస్తుంది. బట్ ఓన్లీ పేపర్తో రాసి ఎప్పుడు పంపమంటే వాళ్ళు పంపరు, మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా బోర్ అయిపోతారు. So we have to think about different ways in which we can use the technology means, and it helps. This way of assessment helps. So what I'm going to do now is, there are two ways in which we can do. So one is, I'm not sure how many teachers know, but Google Form is free, but it keeps our data, so we have to be careful about using Google Form. But Google Form is one way in which we can design multiple choice questions. But every application comes with their own advantages and disadvantages. For example, Google Form, how can we make a multiple choice question in Google Form? I will just show you a demo of this. So what I do is, if I go to Google, then I say Google Form, then forms.google.com comes.
then I go to I need to have a Gmail account. నా Gmail account ఉన్నది, ఆ Gmail account ద్వారానే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ సైన్ వచ్చింది, బ్లాంక్ ఫామ్ చేయమని. సో నేను ఒకటి ప్లస్ పైన క్లిక్ చేసినానండి. చేసి ఈ టైటిల్ అడుగుతుంది ఏందని. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ టైమ్ అని పెడతాను, స్టోరీ టైం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ లో ఆప్షన్ ఇచ్చింది, ఏమేమి కావాలి మీకు, యాడ్ క్వశ్చన్ అని. యాడ్ క్వశ్చన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉన్నాయి నాకు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కావాలా, చెక్ బాక్స్ కావాలా, డ్రాప్ డౌన్ కావాలా అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఐ వాంట్ అ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. Let us say I have put a multiple choice question. So I need to put a question here. For example, let us look at from there what is the question. I will just copy paste here so that I save time. Yeah, so I'm just copy pasting here. Now it asks to put options. So for example, the class welcomes Zoe, I think, welcomes Zoe. So I put this option. So first option is done. Now I go for option 2. They discuss likes and dislikes. Then maybe option 3, I select one more thing. Okay. Help in studies. Option 4. What is option 4? Yeah, his Zoe's favorite color. Red color. This way, I'm able to story time. I'm able to create one thing. But if you see, అక్కడ ఎలా ప్రాంప్ట్ ఉండే, ఆ ప్రాంప్ట్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ లేదు ఈ టూల్, ఈ టూల్లో ఆప్షన్ లేదు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ అ టూల్ వేర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ రెస్పాన్సెస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, దెన్ మేబీ ఐ కెన్ యూజ్ గూగుల్ ఫామ్. బట్ నాకు ఒక టూల్ ఎలా కావాలంటే అక్కడ నాకు ప్రాంప్ట్ ఉండాలి, పిల్లలు తప్పు చేస్తుంటే అక్కడ తప్పు అవుతుందని చెప్పి ఆ పిల్లలకు హెల్ప్ చేసి, సో దట్ ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ ఇన్ లెర్నింగ్. అట్లా కావాలంటే then maybe Google Form is not going to help me. But if I just want responses, Google Form is going to help me. So this, for example, this is done. If I want to see this, this is how it looks. If I click on preview. Yeah, so this is how it looks in the preview. So student, we can send this link, copy paste this link and send this link to the student, and student, wherever they are, they can, yeah, hopefully they need to have a device for this. So device unte validi response cheyochu, meeri wala responses chuskovachu. Now another way of doing it, I want to introduce you to only 2 tools here. One is H5, idi okati Google Form, inkokati H5P ni introduce chestunnanu. Ikkada I will do a brief introduction, but you can go back and try this later. Yeah, the other thing is the similar way how we have seen in the that story, we want to make like this. So how do we do that? So there is one, I think it is important, maybe you can note down, h5p.org. Again, this is a free open software, open source software. Ante idi completely free software. దీంట్లో మా డేటా కూడా వాళ్ళు ఏం పెట్టుకోరు, ప్రైవసీ ఇష్యూస్ కూడా లేదు, and we can use as we want. So that is the best part of this, and it's a free software. So what you have to do is ikkada meer login chesi account chesukovalandi. No, na account already unnadi. So basically username password chesi meer ikkada use chesukovachu. సో నేను నా అకౌంట్ ఉన్నది, నేను డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ వెళ్ళినాను. వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చూస్తారు, ఇట్లా వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్లనే చూస్తారు. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏముంటుంది, ట్రై అవుట్ H5Ps అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు. నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను. వచ్చిందా? వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటరాక్టివ్ వీడియో చేసుకోవచ్చు, డ్రాగ్ విత్ ద వర్డ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి
ఇది చూస్తున్నాను, multiple choice question. So let me do this. I have selected one multiple choice question. So దీనికి ఒక టైటిల్ ఏమంటుంది వాళ్ళు. So I will give a story time as title. Story time. Now what they are saying, give your question. So let us, again, I'll just copy paste to save the time. I have done this. Sorry. Yeah, so what I have done, I have copy pasted the question here. Yeah, what is the question? Now it is saying, give me the text for the option. Text for the option. So Zoe is welcomes Zoe, welcomes Zoe. This is my first option. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మీరు టిప్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉన్నది, ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us say this is the correct answer, welcome Zoe. కరెక్ట్ ఉన్నది. కరెక్ట్ ఉంటే ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మీకు. టిప్ టెక్స్ట్, మెసేజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇఫ్ ది ఆన్సర్ ఇస్ సెలెక్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్ ఇదే ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసాను, అప్పుడు మేము ఇక్కడ చెప్తున్నాం, యా యు ఆర్ రైట్, యు ఆర్ రైట్, యు హ్యావ్ సెలెక్టెడ్, you are right, very good, maybe, yeah, very good. Then we want to reinforce, we want to reinforce that, okay, we want to just revive this point. Yes, the audio story was about how Zoe is welcomed by the classmates. Classmates. So I have selected this. So I can share, if they have not selected, I can share some other point. For example, now option 2, let us say option 2, it says what it says, help Zoe in studies. Help Zoe in studies. This is not correct option. So what I did, if, for example, a student select this wrong option, I want to give a prompt to him saying that, no, it's not about studies. Why don't you go back and listen to the audio and come back again? So something like that. So go back. I'm just typing something now. Go back and listen to the audio and come back. Yeah, so this is one thing. So similarly, I can add like this. So I'm not adding now, so that we can just say, and it says add a range. So if there is 1 correct, then 50%, 2 correct, if 1 correct, 100%, if 1 is not correct, then 50%, like that. So I will just show you how it works then. Then what I did, I clicked on save. Yeah. So you see that here now, what is the main thing happens in the story? The teacher and the class dash. So for example, let us say that I select help Zoe in studies. I click check. It says no, you go back and listen to the story and 0 out of this. So I say retry again. Yes, then I check this and it says you're right, very good. So the purpose of showing this is we can use this tool for designing. When you share some resources with your students, you can use this tool for designing multiple choice questions, where if you want the multiple options to help student in learning. So that was the purpose of introducing to H5P. Now, there is one more way of doing it. Since we are working on H5P, I'm showing that how we can also make interactive video. For example, I am listening to this video, the same video, and while listening, in the middle itself, it asks for a question. Then we can also design like this the videos. So for example, I will show you now how that is done. First, what I will do is, maybe I'll just play this. I have just sample I have created. The same story, then how that is created, I will briefly share that.
For example, I click here. It asks me some point. So what I do is I click here. So most of the students were busy either supporting their family or shopping or with some entertainment, or most of the, so choose the correct option, it is asking. So I choose an option here. So while they are watching videos, you can design assessment here. For example, I play again, it goes here. So the dot where there is a dot, there is one more question there. Yeah. So this is a single choice is nothing but multiple choice. The same thing what we did, I just shown you some time back. The same thing we have to do here, that the questions will come here. Like question 1, what is the option? Option 2. Then, for example, I say like this. Yeah, it asks me one more question, whatever number of questions I want to put. Yeah, then it says, good, you have done nice. So we can give all the prompts here. The prompts that the way we did for other places. Yeah, we can give that way. So for example, I will show you one more option, how it has. Fill in the blanks. For example, we want to have fill in the blanks. Yeah, I click here. I already solved this, so that's why it has come like this. So so it asks, the teacher asked the class to help Zoe with his dash. So I have to write studies. Then if I click, then it says, so this way we can also design interactive videos. So videos can be used in multiple ways, and assessments can be designed this way. So because of, I think, time again, so I'm skipping this, but if you go on YouTube also and search how to make interactives, it will help. Even H5P site will help to design this thing. There are some constraints that only 16 MB file can be used now, but we can compress that video and that can be used. That should not be a problem. Yeah. Okay. The one important thing which is very important in virtual learning is about feedback. ఎందుకంటే పిల్లలు పని మీరు ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చేసి పిల్లలు పని చేస్తుండ్రు, ఆ పిల్లలతో మేము ఇంటరాక్ట్ కాలేదు ఒక 1 వీక్ అనుకోండి. సో మేబీ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఒక సైన్స్ ఆర్ ఇంటి దగ్గర ఇంట్లోనే మీరు కిచెన్ లో ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి ఎలా చేస్తుండ్రని మీరు టాస్క్ ఇచ్చిండ్రు పిల్లలు. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో రెగ్యులర్లీ అట్లీస్ట్, ఎస్పెషలీ ఇన్ వర్చువల్, ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ కి వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేది, వాళ్ళు ఎలా ఏం చేస్తుండ్రు, ఏమైనా తప్పు చేస్తుండ్రా వాళ్ళతో అడిగేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది, ఎస్పెషలీ ఇన్ వర్చువల్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. అదర్వైజ్ సమ్ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్ క్లూలెస్. నేను ఏం చేస్తున్నాను నాకు తెలియదు. మేబీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫన్, విచ్ ఇస్ గుడ్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ how are they progressing in the learning outcomes what you have planned for them? So it becomes very important that we connect with student and give feedback, and it helps majorly in setting, and if you are regularly in touch with them, they will also develop that culture and behavior, that how they have to work in this blended mode, the asynchronous mode that you are working. Through mobile, you're connecting for some time, but later on you're giving activities, so they will also have that. So a regular feedback with student becomes very important. How will give feedback to 40 students if they are in maybe WhatsApp or Moodle or some learning management system? So there are some recommendation how it works. For example, for 40 students ko particular topic pena or 30 students particular topic pena oka task ichindru or activity ichindru. They have responded. How they have responded? By sending you the clips or images or something. How teachers can give feedback? There are 2 ways. One is the common feedback, one is the individual feedback. Common feedback is when you look at the assignments, mere assignment anni pillal assignment chusi oka particular pattern chusna, oka particular concept వాళ్ళకి మిస్కన్సెప్షన్ ఉన్నది అంటే ఒక అది క్లియర్ కాలేదు. అప్పుడు టీచర్ ఏం చేయాలంటే, అప్పుడు టీచర్ maybe they can record by themselves, audio recording,
or they can find some videos the way we have seen here. You can go and search for some free videos which can be available. So in that case, what is happening is, if there is a common misconception among students, by giving a common resource to all the students, you will be able to address some part of it. So how we can give? We can give in the form of a video recording. We can give in the form of an audio recording, or maybe you can, when you are writing on a paper, you take mobile and record while you are writing on a paper also the process, and that can be recorded and can be shared with the students. So this way also you can give feedback to the students. But when it comes to individual, then it becomes little personal. Then the messages may have to be personal, or if they are on any learning management system, the feedback to the particular assignment may have to be personal, or you may have to call students to discuss if there is a individual attention required. So largely I wanted to cover these things. There is so much to go into, but I thought, especially the way we are operating now, especially mobile technology ద్వారా operate చేయాలంటున్నాం, పిల్లల motivation increase చేయాలంటున్నాం, using technology device also, how we can use different types of resources and how we can use different models of designing. I thought this is important. So that's why I just kept it here. What we have done, మేము ఏం చేసినామంటే ఒక కోర్స్ డిజైన్ చేసినాం. నేను ఈరోజు ఏమేమి డిస్కస్ చేసినా కొద్ది ఇంకా డీటెయిల్లో ఒక కోర్స్ డిజైన్ చేసినామండి. ఆ కోర్స్ పేరున్న టెక్నాలజీస్ ఫర్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ద సేమ్ థీమ్ on which I am doing this webinar. So if you go to this tisex.tis.edu, you will find this course. It is free and it won't take much time. So all these examples are given, especially videos ela search chesukovali, simulations ela search chesukovali, itlati interactives ela search chesukovali, anni aa course lo unnadi. It will take maybe 5 to 6 hours of your time, which can be in 2-3 weeks of time you can do that. ప్రస్తుతానికి ఇది హిందీలో ఉన్నది, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది. మేము తెలుగు, తమిళ్, బెంగాలీ, ఉడియా ఈ అన్ని దాంట్లో ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక నెక్స్ట్ 20 daysలో ఇది అప్లోడ్ చేస్తాము. సెకండ్, clicksoer.tis.edu అని ఒక వెబ్సైట్ కూడా ఉన్నది. అక్కడ కూడా నేను ఇంగ్లీష్ రిసోర్స్ చూపించిన రిసోర్స్ అక్కడి నుంచే నేను తీసుకున్నా. సో అక్కడ వెళ్తే కూడా మీకు చాలా రిసోర్స్ ఐడియాస్ దొరుకుతాయి. ఇంపార్టెంట్లీ ఈ రిసోర్సెస్ తెలుగులో ఉన్నాయి, హిందీలో ఉన్నాయి, ఇంకా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి. సో తెలుగు రిసోర్సెస్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేటెడ్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ గో అండ్ యూ మే ఫైండ్ సమ్ రిసోర్సెస్ యూస్ఫుల్ హియర్. సో NROER is anyways a government, central government website. Here again you will find some resources. So importantly, how resources are stitched together to design learning plan is the important thing here. So I will stop here and I will take any all questions are there. Yeah, thank you so much. Sir, before taking question from the participants, let me summarize, sir. Thank you for your inspiring session, sir. ఈ రోజు మీరు దీనికి సంబంధించి అఫోర్డెన్సెస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, how technology helps us to strengthen the quality of teaching learning process, how technology helps for future, ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ద్వారా మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేయగలిగారు సార్. దాంట్లో భాగంగా వర్చువల్, బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్, తర్వాత ఇంటరాక్టివ్ వీడియోస్, ఫీడ్బ్యాక్, తర్వాత గూగుల్ ఫామ్ను, H5P ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగిస్తూ మనం ఏ విధంగా ఈ యొక్క ఫ్యూచర్కి మనం ప్రిపేర్ కావాలి. ఈ కరోనా వైరస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం మరి క్లాస్ రూమ్స్ని టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ ఏ రకంగా మనం ముందుకెళ్ళాలనే దానిపైన మీరు బాగా ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా మరి ఈ సెషన్ డీల్ చేశారు. ఫ్యూచర్లో కూడా మా టీచర్స్కి ఇంకా మీరు దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేట్ చేసే విధంగా మీరు వెబినార్స్ ప్లాన్ చేయాలని ACRT తరఫున మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ ఫామ్ తర్వాత H5P ద్వారా ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం, హౌ టు లాగిన్, ఇవన్నీ కూడా మరి బాగా మీరు ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీరు చూపించగలిగారు. డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నాయి కూడా మాతో షేర్ చేసుకున్నారు.
ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున SCRT తరఫున మీకు మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అవర్ సెషన్లోకి వెళ్దాం. ముందుగా పద్మప్రియ గారు క్వశ్చన్స్ షేర్ చేయాలని కోరుతున్నాను. Good afternoon, sir. Almost all the viewers found the class much informative, sir, and they felt that it is much useful in the present scenario. And the viewers actively responded to your questions, sir, when you started the session initially. They expressed that lack of devices and maintaining data. And one more point they raised is the teachers need training to handle all these things. And one of the teacher also expressed that GeoGebra classes to be organized. Sir, on H5P, one of the viewer asked a question. Is H5P is an open resource? Yeah. Should I respond now or should I take questions and respond together? It's up to you, sir. Yeah, I can respond this. It is a free open source software. It is completely free software. So when it is free, then actually we are relieved because they don't capture our data. There is no privacy issue. And when it is free, we are sure that our data is not going for any commercial purpose. So it's a free software. It's a free software. And what is my submission to all the government departments with whom I'm interacting is, if we can host this H5P in TROER, we are working, the team SCRT is working on TROER, and it will be very useful to teachers. It's free. Yeah. Okay, thank you, sir. One of the viewer asked, can our voice be converted into script to create questions in H5P? Can the voice be converted as a script? In H5P, maybe not, but there are other tools which can be helpful. Yeah. Okay. So can we suggest few such tools, sir? Actually, Google comes with its own, but I'm just thinking about what are the free softwares, but I will check about free softwares and I think we can circulate that information. Yeah. I'll just end up with one more question. Later on, Chandrasekhar sir will be taking up. Sure. How to embed the question in between the ongoing video? That is, when a video is played in H5P, can we embed a question in between? That's the question. And how to do that? Yeah, I'm sorry I could not. That was part of the demo, but the way I went, we can put that. There is the way we did for multiple choice question. We selected a multiple choice option and it gave us the option. So similarly, what happens when we open a video in H5P? It asks what kind of question you want to insert. Fill in the blanks, multiple choice question, true or false, or free text, open-ended question. And at what point, 1.15 minute, 2 minute, at that point you want, you select that minute and say, I want true and false. So you can create a true and false there. Please go to H5P website. There are many help videos. And also on YouTube, many help videos which are free. All these people are working in free space and they are developing these help files so that for every question there is a help file. How I want to add fill in the blanks, there is a help file. How I want to add multiple choice question, there is a help file. So I could not do that in the session today, but it is very much possible and very easy. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Chandrasekhar Garu. Yeah. Sir, good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Yeah. Sir, it is a nice presentation, sir. Yeah, thank you. So, apart from the questions asked by Madam Padmapriya Garu, a few questions. The first one is there any tool to create audio type multiple type of questions? Audio type multiple choice questions? Yes, sir. No, well, what you are saying is there should be a audio for the option. That's what, does it mean that?
Yes, sir. Yeah. One tool you can try, one is you go to Click's website site only. There you will find audio tool is there. Basically what you can do, options, it's not easily available, but there are two tools. One is the open story tool in Clicks. You can go and try that. It gives option for adding audio to the story, but it does not give you option for creating multiple choice questions for audio. And Story Weaver is again a one more tool where you can create audio files, but again it creates audio files but does not provide. So yeah, two things, Story Weaver and Open Story tool can be the way to go for this for now. Yeah. Okay, sir. One more question. Yeah. Is it possible in H5P to make more than 10 to 15 questions at a time? And does it has a free trial for all features? Yeah. So we can make any number of questions we want to make. There are two ways. One is H5P is definitely free, but online what we were doing, because they want that every organization host this plugin in their server. So they provide online. Online has some limitation on the questions. But what happens is, for example, this plugin sits on TROER. Then any number of questions, any number of tools can be used by any number of teachers. At this moment, they can make any number of questions, but the only thing is, for example, for the video, the size limit is 16 MB only. So we will have to compress that. But if the same tool sits on TROER, they can make a huge file video interactive also. So there is some limitation, but it is not because of paid model. It is, they are saying that we don't have cloud space to put lot of your data. So please host it on your place. That is what their recommendation is. But we can make questions on interactive also. Whatever number of questions we want to make, we can make still. Okay, sir. One last one. Can we use H5P in mobiles also? Yes. And the question which I did, the interactive and the multiple choice question, if we send the link on the link, it works same as the desktop. It works mobile also. So finally, one madam has asked, is feedback a part of H5P? Yes. Feedback is part of H5P. For many question type, they give feedback option. Yes. Okay, sir. That's all about today's topic, sir. Okay. Thank you so much. Hope all the teachers here found this useful. And I'm again very thankful to SCRT to provide this opportunity to me and TISS to share the discussion here. Yeah, thank you. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time for this webinar session. On behalf of SCRT, I'm extending my thanks to you. Sure. Thank you, sir. రేపటి నెక్స్ట్ వెబినార్ గురించి ఒకసారి చూద్దామండి. ఈ రాబోయే వెబినార్ రామాంజనేయులు సార్, డిస్కనెక్ట్ కావాలా ఉండాలా సార్? డిస్కనెక్ట్ కావచ్చా ఉండాలా? yes sir కావచ్చు. yes sir, thank you. Okay, thank you sir. Thank you sir, teachers. Yeah, thank you very much. Yes. Now next webinar is being conducted by SCRT Telangana in coordination with the NIRD, and this webinar will be on 18th, 19th and 20th. ఇది 3 రోజుల కోసం ఈ వెబినార్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. టైమింగ్స్ ఏమో 11 to 1 PM, 2 గంటలు ప్రతిరోజు 2 గంటలు ఈ వెబినార్ ఉంటుంది. టాపిక్ మనం చూస్తే మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ డ్యూరింగ్ COVID-19 పాండమిక్. ఈ టాపిక్ పైన
3 రోజులు ప్రతిరోజు 2 గంటలు ఈ వెబినార్ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఈ వెబినార్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడుతుంది, బోత్ ఫ్రమ్ SCRT యాజ్ వెల్ యాజ్ NIRT. తర్వాత మీరు అంటే ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనా కూడా, హెడ్ మాస్టర్స్ కావచ్చు, ఎంఈఓస్ కావచ్చు, ఈవెన్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా ఈ వెబినార్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చండి. కాకపోతే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అని ఒకసారి చూసినట్టయితే దీనికోసం మీకు 3 వెబ్సైట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొట్టమొదటిది scrt.telangana.gov.in, ఇదొకటి. తర్వాత nirdpr.org.in, తర్వాత nird.nic.in. ఈ 3 వెబ్సైట్లలో కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినా కూడా అందులో మీకు ఈ పక్కన కనిపించేటువంటి బ్రోచర్ ఉంటుంది. ఈ బ్రోచర్ లో వివరాలన్నీ కూడా పొందుపరచబడి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డే మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అండ్ కమిషనర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీమతి చిత్రా రామచంద్రన్ IAS గారు అండ్ ఆల్సో డైరెక్టర్ డాక్టర్ RM Pan ఆఫ్ NIRD వీళ్ళిద్దరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి. అయితే ఈ బ్రోచర్ తో పాటు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కూడా ఈ వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది. ఆ కింద మీకు కనిపించేది లింక్. ఆ లింక్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీ పర్టికులర్స్ అందులో కొన్ని నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ పర్టికులర్స్ ఇస్తే మీరు నమోదైపోతారు. అయితే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మీరు తప్పనిసరి ఆదివారం రోజు 17th May లోపు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇబ్బంది అవుతుంది, సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మండే రోజు ఆలోగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇందులో మీరు ఎలాంటి కాంటెంట్, అసలు విషయాలు ఏమిటి, అంశాలు ఏమిటి అని కనుక పరిశీలించినట్టయితే సైకాలజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సైకాలజికల్ ఫంక్షనింగ్, ఎమోషనల్ హెల్త్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫియర్, యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్, mindfulness learning and practice, gratitude and well-being, approaches and strategies of managing mental well-being, practical tele-yoga for dealing school community. ఈ అంశాలు ఈ 3 రోజులలో ఉన్నటువంటి సెషన్స్ లో మనకు డిస్కస్ చేయబడతాయి. అందులో అంశాలలో మనకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఒకవేళ ఈ రోజు కార్యక్రమం మీరు కనుక పూర్తిగా చూసి ఉండకపోతే scrt.telangana.gov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా SCRT తెలంగాణ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు మళ్ళీ వీక్షించవచ్చు. ఇంతటితో ఈ వెబినార్ ముగించబడుతుందండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్